Listen, next going to see 3.5 factorization. What is a factorization? See that factorization is the reverse of multiplication. Multiplication ஓட reverse தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Get some answer. Another one number, another one new answer. New answer means what's that new number? Two number multiplying, we get another one new number. அதே நம்பர் நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறேன். ஃபேக்டரைசேஷன் மீன்ஸ் ரெண்டாக நான் என்ன பிரிக்கிறேன். ஃபேக்டர் தட் நம்பர்ஸ். சி தட் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்ளை 5 and 3, அதாவது 3 and 5 மல்டிப்ளை வி கெட் வாட் இஸ் தட் 15. ஃபேக்டரேஜ் 15 நான் ஃபேக்டர் பண்ணுறேன். ஃபேக்டர் மீன்ஸ் பிரிக்கிறேன், ரெண்டாக பிரிக்கிறேன். எப்படி பிரிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் தட் 3 into 5, அதாவது 15 எப்படி எழுதுனா 5 3s are 15 or 3 5s are 15. both are same only, 5 3s are and 3 5s are. ஸோ அது மாதிரி நான் என்ன செய்கிறேன் 15 3 and 5, 3 5s are 15. அப்போது 15ஓட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன? 3 and 5. அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. So here only one, what is that, numbers given, constant numbers given, multiplying get 15, again factor is 15, we get a 3 and 5. But the same like that, algebraic expressions given, how we can factorize? See that, multiply x plus 2 and x plus 3, what you get? See that, going to see solution. So multiplying x plus 2 into x plus 3. What is that? See the first this take multiply x into x plus 3 plus 2 into x plus 3. Now x is common, take multiply inside. X square plus 3x. X into x, x square. X into 3, 3x plus 2x plus 2 3s are 6. Next x square 2 plus 3 5, 5x plus 6. Multiplying two polynomials, we get another one polynomial. What is that? Another quadratic polynomial. Multiply binomial by binomial, the two terms. What is that? A linear polynomial. Multiply one linear polynomial by another one linear. Linear means power 1. Power 1, that's a linear. So we get one of the quadratic polynomial. For two polynomial multiplying, we get another one new polynomial. Same like that. This take factorize. X square plus 5x plus 6 நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன செய்கிறேன்? டேக் ஃபேக்டரைஸ். இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? எப்படி ஃபேக்டர் பண்ணலாம்? see that, what is it here? Constant term, this one of the quadratic polynomial, x square plus 5x plus 6. Here constant term, take it 6. What is the coefficient of x? 5. Now take factor is 6. That factors adding we get a 5, product we get a multiply, that's a product means multiply we get a 6. See that 3 2s are 6 only possible, therefore 2 plus 3 adding we get a 5. 2 into 3 multiplying we get a 2 plus 3 we get a 5, 2 into 3 we get a 6. Appo x square condition satisfied, therefore x square. Now 5 rewriting 2x plus 3x plus 6. See that first this two term consider. What is that common? X is common, take out, so remaining x plus 2. Next this two term consider, 3 is common, take outside, then x plus 2. Now in both term x plus 2 is common, take outside, so this 2 common, take outside, remaining what is that common? X plus 3. See that factor of this polynomial, again we get a x plus 2 into x plus 3. x plus 2 into x plus 3 multiplying, again we get x square plus 5x plus 6. That same polynomial x square plus 5x plus 6 take factorized, we get a x plus 2 into x plus 3. So this is the concept of the factorization. So that's here given diagram. Multiply, that's what is that? X plus 3 into x plus 2 multiply, we get a x square plus 5x plus 6. Again this is what is that? Reverse process. Factor is the reverse of multiplication. X square plus 5x plus 6 என்ன செய்கிறோம்? ஃபேக்டர் பண்ணோம்னா அதை 5x நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன், 2x plus 3x we can write, split that middle term. So we can factorize, finally we get a x plus 3 into x plus 2. Thus the process of converting the given higher degree polynomial as the product of factor of its lowest degree. அதாவது இருக்கிறதுல அந்த lowest டிகிரியாக இருக்கும். அந்த lowest degree இருக்கிற ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹையஸ்ட் டிகிரி. அந்த ரெண்டு பாலினாமியல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இருக்கிற ஹையஸ்ட் டிகிரி என்னவோ அந்த highest degree polynomial கிடைக்கும்ன்றாங்க. We cannot be further factorized, it's called factorization.
அதாவது இருக்குது லோவஸ்ட் டிகிரி இங்கே என்னது பவர் ஒன் இது இருக்குது லோவஸ்ட் டிகிரி. இந்த ரெண்டு பாலினாமியல் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்னது ஹையஸ்ட் டிகிரி பாலினாமியல் என்னது x² + 5x + 6 கிடைச்சாச்சு. அது என்னுடைய கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, we cannot be further factorization is called factorization. x² + 5x + 6 இருக்குது, இதை நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபேக்டர் பண்ணுறேன். ஃபேக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு I get x + 3 × x + 2. இதுக்கு மேலே நான் என்ன செய்ய முடியாது, ஃபர்தராக நான் ஃபேக்டர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க, we cannot be factor further is called factorization சொல்கிறாங்க. See next, see that we can factorize as two ways. See that two important ways of factorization are, first one is the by taking common factor, second one is the by grouping them. First one is the by taking common factor, second one is the by grouping them. What is that taking common factor? Now you see that AB plus AC, two terms. What is that common? A is common, take outside, remaining A in common, take outside, remaining B plus C. Factored them. Next here see that by grouping them means see that A plus B minus PA minus PB. First A plus B, this take it one group consider பண்ணிக்கோ. Grouping means put one bracket A plus B. Next minus PA minus PB. What is that common? Minus P is common, take outside, remaining both term minus common, take outside, then you inside want to come plus. P is common, take outside, minus P into A plus B. Group in pairs. அதாவது இப்போ now see that groups இப்போ A plus B என்ற ஒரு குரூப்பாகவும் minus P into A plus B another ஒரு குரூப்பாகவும் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் எடுத்தாச்சு. ஸோ in both term this is now consider this full one time, next this full one term. What is that common? A plus B common, take outside A plus B into 1 minus P. So hence answer over. This is a grouping them kind of concept. Next, when a polynomial is factorized, we factor out the common factor. அதாவது நம்ம ஃபேக்டர் பண்ணும்போது we factor out, அதாவது இந்த ரெண்டுத்துல இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்துலையும் என்ன காமனான ஃபேக்டர் A plus B காமன், அதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் காமன் அவுட் ஃபேக்டர் சொல்லுங்கள். factored out the common factorனா அந்த காமனான ஃபேக்டரை வெளியே எடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் த ஜென்ரல் ரூல் ஃபார் factorization. Next, example 3.24, factorize the following: AM plus BM plus CM. Going to see solution. Now take factors AM plus BM plus CM. Now what is that common in all the term? AM plus BM plus CM, all the term M is common, take outside M, take outside, remaining A plus B plus C. So hence answer factor the form. Next, second subdivision, see that A cube minus A square into B. Now see that A cube minus A square into B. So A square belongs in A cube. Yes or no? That's a square contained in A cube. Therefore A cube now factorize A square into A minus A square into B. Because here base common, power adding, here 2, here 1, 2 plus 1 3. Therefore A cube, I am now splitting that A square into A. Now what is that common? A square is common, take outside, A square common taking, remaining A, remaining time here A square goes outside, remaining here B only. Therefore A minus B. Next, see that third one. What is that given third one? 5A minus 10B minus 4BC plus 2AC. Here see that this take right here first two term, this first two term consider. What is that common? 5 is common, take outside, remaining A minus 2B. Next, this two term consider. What is that common? 2 and C common, therefore take outside, minus also take outside, minus 2C. Here minus, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்குது, அதனால மைனஸ் இங்கே வந்தாச்சு. here don't have minus, அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இங்கே ஒரு மைனஸ் தானே காமன் எடுத்துருக்கேன், இங்கே மைனஸ் இல்லைனா அப்போ ஆப்போசிட் சைன் கிவ் இட். இங்கே மைனஸ் இருக்குது, அதாவது ஒரு மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோன்னா அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும், ஆப்போசிட் சைன்ஸை தந்துடும். அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட். மைனஸ் வெளியே எடுக்கிறான் போது இங்கேயும் இங்கே என்ன செய்யணும், இது ஆப்போசிட் சைன்ஸ் தான், ஜென்ரல் ஷார்ட்கட் கான்செப்ட். இல்லைன்னா இப்போ நான் இங்கே மைனஸ் எடுக்கிறேன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் நான் வெளியே அந்த எடுத்தாச்சு, 2C எடுத்துட்டேன். அப்போ இங்கே 4ல் how many 2s there? 1 2 2s are 4. அப்போ ஒரு 2 வெளியே எடுத்தாச்சு, remaining 1 to have 1C goes outside, remaining B. இப்போ இந்த இடத்துல என்னது ப்ளஸ் இருக்குது, நான் இங்கே மைனஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்போது இங்கே எனக்கு ப்ளஸ் வரணும்னு என்ன செய்யணும், ஒரு மைனஸ் தான், அதான் ஆப்போசிட் சைன். இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் இங்கே தந்துடுறேன்.
அப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ சி காமன் தானே, அப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும். ஸோ 2c goes outside, remaining what is that here? Only, what is that remaining? Only a. அப்போ நமக்கு a minus 2b தான் தேவை. அப்போ என்ன செய்யற, நீ ஜென்ரலாக மைனஸ் எடுக்கிறத விட ஜென்ரலாக 2c மட்டும் எடுத்துக்கோ வெளியில். 2c மட்டும் வெளியே எடுத்தினா அப்போ என்ன ஆகும், மைனஸ் 2b ப்ளஸ் ஏன்ட்டு வரும். அதாவது 2c வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் 2b minus 2b, இங்கே 2c goes outside, remaining a plus c. See that 5 into a minus 2b plus 2c, just this take rearrange, a minus 2b. In both terms, see that a minus 2b, a minus 2b common, therefore take outside 5 plus 2c. So this is the required factor, therefore answer over. Next see that fourth one, x plus y minus 1 minus xy. Now how we can factorize? Here see that x minus 1 plus y minus xy. Now x minus 1, here y is common, take outside. Y is common, therefore 1 minus x we can write. This two consider one term, grouping the term. Second method, we had two times, if we have two types, two ways. First one is the taking common factor, second one is the grouping. Now grouping that x minus 1 plus y into 1 minus x. Now x minus 1, you see that I want x minus 1, இப்போ x minus 1 வேணுன்றதுனால இப்போ என்ன சரி இது ரெண்டும் மாற்றிடலாம். அதாவது 1 minus x மைனஸ் வெளியே எடுத்துனா x minus 1 மாறிடும். Now take check it once. 1 minus x I am writing minus of x minus 1. அப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள எடுத்துகிட்டு போனாக்கும் minus x plus 1. Minus x plus 1 வந்துருமா, அது 1 minus x வந்தாச்சா. therefore 1 minus x are rewriting minus of x minus 1. அதாவது இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் மைனஸ் காமன் எடுக்கிறேன். மைனஸ் காமன் எடுத்து என்ன ஆகும், அப்படியே ஆப்போசிட் சைன்ஸ் வாண்ட் டு கிவ். அதாவது ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 மாறிடும், மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 மாறும். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தட், x minus 1. Now minus take outside, here minus, here plus, plus into minus, minus y into x minus 1. Now what is the common, x minus 1 is common, see that this 2 take outside, x minus 1 into 1 minus y. So hence a solution over.